අපි හැමෝටම එක එක තැන්වල සංචාරය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට ඒ තැන්වල නවතින්නත් සිද්ධ වෙනවා. අපිට එළියෙන් කෑම කන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි හැමෝම හොටෙල් එකකට යන්නේ. ඉතින් ඔයා කවදා හරි හිතුවද හොටෙල් එකකට ගිහිල්ලා කෑම කන්න, ඒ වගේම රූම් එකක් බුක් කරන්න, හොටෙල් එකේ බිල් එක ඉල්ල ගන්න, මේ හැමදේම ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා? ඔයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔයා කොහොමද රූම් එකක් බුක් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා කොහොමද කෑම ඕඩර් කරන්නේ? කෑම ගැන කියන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයකටම සම්බන්ධ වාක්‍ය රටා 100 ගාණක් අද වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ජීවිතේ කොයි වෙලාවක හරි වැදගත් වෙයි මේ වාක්‍ය රටා ඉගෙනගෙන තියාගන්න එක. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. හොටෙල් එකකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් දේවල් ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන්ම දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. Where is a hotel nearby? ළඟම හොටෙල් එකක් තියෙන්නේ කොහෙද? Where is a hotel nearby? How can we go to the hotel? අපි කොහොමද හොටෙල් එකට යන්නේ? How can we go to the hotel? Can I find a hotel in this area? මට මේ පැත්තේ හොටෙල් එකක් කොහෙන්ද හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? Can I find a hotel in this area? I would like to book a room for tonight. මට අද රෑට හොටෙල් එකෙන් කාමරයක් වෙන් කරගන්න ඕනේ. I would like to book a room for tonight. Would you like a single room or a double room? ඔයා කැමති තනි කාමරයක ඉන්නද? එහෙම නැත්නම් single room එකක ඉන්නද? නැත්නම් double room එකක ඉන්නද? Would you like a single room or a double room? I would like to make a reservation. මට වෙන් කිරීමක් කරගන්න ඕනේ. I would like to make a reservation. I will book 2 single rooms for 2 nights. මම රෑවල් දෙකකට එහෙම නැත්නම් දවස් දෙකකට කාමර දෙකක් වෙන් කරනවා. I will book 2 single rooms for 2 nights. How long will you be staying? ඔයා කොච්චර කල් ඉන්නවද? How long will you be staying? How many adults will be in the room? කාමරේ වැඩිහිටියෝ කීයක් ඉන්නවද? How many adults will be in the room? Will 2 double beds be enough? Double ඇඳන් දෙකක් තිබ්බොත් කාමරයට ඇතිද? Will 2 double beds be enough? I need a single bedroom with AC. මට AC එකක් එක්ක තනි කාමරයක් ඕනේ. I need a single bedroom with AC. What facilities do you provide? ඔයාලා ලබා දෙන පහසුකම් මොනවද? What facilities do you provide? All kinds of modern facilities are included. සියලුම නවීන පහසුකම් ඇතුළත්. All kinds of modern facilities are included. I have to stay 3 nights. මට දවස් 3ක් නවතින්න ඕනේ. I have to stay 3 nights. Can I book the room till 1 o'clock? මට කාමරේ 1 වෙනකම් වෙන් කරන්න පුළුවන්ද? Can I book the room till 1 o'clock? Do you like to look at the rooms? ඔයා කාමර බලන්න කැමතිද? Do you like to look at the rooms? A room with 1 bed will be just fine. කාමරේ 1 ඇඳක් තිබ්බහම හොඳටම ඇති. A room with 1 bed will be just fine. Would you care for a room with a balcony? ඔයා බැල්කනියක් තියෙන කාමරයක්ද බලන්නේ? Would you care for a room with a balcony? Are these facilities available for all hotel guests? මේ පහසුකම් ඔක්කොම හොටෙල් එකේ හැමෝටම හම්බ වෙනවද? Are these facilities available for all guests? Would you like a king size bed or a normal size? ඔයාට ලොකු ඇඳක්ද ඕනේ? එහෙම නැත්නම් පොඩි ඇඳක්ද? Would you like a king size bed or a normal size? A room with ocean view will suit for me. මුහුද පේන කාමරයක් නම් මට නියමයි. A room with ocean view will suit for me. Does the reservation include breakfast and lunch? මේ වෙන් කිරීමට උදේ දවල් කෑම ඇතුළත්ද? Does the reservation include breakfast and lunch?
The reservation includes only breakfast. වෙන් කිරීමට ඇතුළත් වෙන්නේ උදේ කෑම විතරයි. The reservation includes only breakfast. What's the rate for the room? කාමරයකට ගාණ කීයද? What's the rate for the room? How much for a single room? තනි කාමරයක් කීයක් වෙනවද? How much for a single room? How much will it cost with the breakfast? උදේ කෑම එක්ක කොච්චර ගාණක් යයිද? How much will it cost with the breakfast? How much is the charge per night? එක රෑකට ගාණ කීයද? How much is the charge per night? How much is that for a double room? Double room එකක් කීයක් වෙනවද? How much is that for a double room? Your room is 10,000 per night. ඔයාගේ කාමරේ එක රෑකට රුපියල් 10,000ක් වෙනවා. Your room is 10,000 per night. Are meals included in that price? ඒ ගානට කෑමත් ඇතුළත්ද? Are meals included in that price? Breakfast tea is provided. උදේ තේක ලබා දෙනවා. Breakfast tea is provided. Your breakfast and dinner are included in that price. ඔයාගේ උදේ කෑමයි රෑ කෑමයි ඒ ගානට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. Your breakfast and dinner are included in that price. Can I order breakfast on the phone? මට උදේ කෑම ෆෝන් එකෙන් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්ද? Can I order breakfast on the phone? Dinner and lunch aren't included for your lodging fee. රෑ දවල් කෑම ඔයාගේ නවාතැන් ගාස්තුවට ඇතුළත් කරලා නැහැ. Dinner and lunch aren't included for your lodging fee. It's 15,000 rupees per night excluding VAT. VAT බදු නැතුව එක රෑකට රුපියල් 15,000ක් වෙනවා. It's 15,000 rupees per night excluding VAT. Can I use the pool in that price? මට ඒ ගානට pool එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද? Can I use the pool in that price? Where I can work out if I wanted. මට ඕන වුණොත් මං කොහෙද ව්‍යායාම කරන්නේ? Where I can work out if I wanted. The gym can be used at any time. Gym එක ඕන වෙලාවක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. The gym can be used at any time. What time is check-in? ඇතුල් වෙන වෙලාව කීයද? What time is check-in? What time is check-out? පිටත් වෙන වෙලාව කීයද? What time is check-out? Are all your rooms en suite? ඔයාලගේ ඔක්කොම කාමර bathroom එකත් එක්කමද තියෙන්නේ? Are all your rooms en suite? Is there a lift? Lift එකක් තියනවද? Is there a lift? Is there Wi-Fi in the room? කාමරේ Wi-Fi තියනවද? Is there Wi-Fi in the room? What kind of room do you want? ඔයාට මොන වගේ කාමරයක්ද ඕනේ? What kind of room do you want? We have double room on the third floor. තුන්වෙනි තට්ටුවේ double room එකක් තියෙනවා. We have a double room on the third floor. What is the price of that room? ඒ කාමරේ ගාණ කීයද? What is the price of that room? And what time is dinner served? Please. රෑ කෑම ලබා දෙන වෙලාව කීයද? And what time is dinner served? Please. The dinner room opens at 6 and it closes at midnight. රෑ කෑම පටන් ගන්නේ 6ට ඒ වගේම ඉවර වෙන්නේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ. The dinner room opens at 6 and it closes at midnight. I need a bathtub with hot and cold running water. මට bathtub එකක් සහ උණුසුම් සහ සීතල වතුර ඕනේ. I need a bathtub with a hot and cold running water. What kinds of room service are there? මොන වගේ කාමර සේවාවක්ද තියෙන්නේ? What kinds of room service are there? How many beds are in the room? කාමරේ ඇඳන් කීයක් තියෙනවද? How many beds are in the room? The price of the sea view room will be higher. මුහුද පේන කාමරයක් ටිකක් ගණන් වෙයි. The price of the sea view room will be higher. Could we have an extra bed for my daughter? මගේ දුවට අමතර ඇඳක් ගන්න පුළුවන්ද? Could we have an extra bed for my daughter? How long do you intend to do stay in our hotel room? අපේ හොටෙල් කාමරේ ඔයා කොච්චර කාලයක් ඉන්න අදහස් කරනවද? How long do you intend to stay in our hotel room? Your room number is 503. Here is the key.
ඔයාගේ කාමර අංකය තමයි 503. මෙන්න යතුර. Your room number is 503. Here is the key. If you have any request, feel free to call us. ඔයාට මොනවා හරි උවමනාවක් තියෙනවා නම් අපිට ඕන වෙලාවක කතා කරන්න. If you have any request, feel free to call us. I have some dirty clothes. Do you have laundry service? මං ගාව හෝදන්න ඇඳුම් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලා ගාව ඇඳුම් හෝදන සේවාවක් තියෙනවද? I have some dirty clothes. Do you have a laundry service? Is there a restaurant at the hotel? Hotel එකේ ආපනශාලාවක් තියෙනවද? Is there a restaurant at the hotel? The dinner is served from 6 p.m. to 9 p.m. රෑ කෑම දෙන්නේ 6 ඉඳන් 9 වෙනකන්. The dinner is served from 6 p.m. to 9 p.m. Can I have a look at the menu? මට මෙනු එක බලන්න පුළුවන්ද? Can I have a look at the menu? What would you like to drink? ඔයා මොනවද බොන්නේ? What would you like to drink? Please wait for a while. I'll be back with the drink first. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම බීම එක අරන් ආපහු එන්නම්. Please wait for a while. I'll be back with the drink first. I would like to order a pizza to room number 503. මට කාමර අංක 3ට පිට්සා එකක් ගෙන්න ගන්න ඕනේ. I would like to order a pizza to room number 503. We will bring it to you in about 30 minutes. අපි ඔයාට එක විනාඩි 30කින් අරන් එන්නම්. We will bring it to you in about 30 minutes. Here are our menu for foods and drinks. මෙන්න තියෙනවා අපේ කෑමවල මෙනු එක. Here are our menu for foods and drinks. Please wait a moment for your order to be served. මොහොතක් ඉන්න. ඔයාගේ සේවාව සපයන්න සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. Please wait a moment for your order to be served. I think you have a really great customer service. මං හිතන්නේ ඔයාලගේ සුපිරිම පාරිභෝගික සේවාවක් තියෙනවා. I think you have a really great customer service. This price doesn't include the VAT and the service charge. මේ ගානට VAT බදු සහ සේවා ගාස්තු ඇතුළත් කරලා නැහැ. This price doesn't include the VAT and the service charge. The buffet is open from 4 p.m. until 10 p.m. බුෆේ එක තියෙන්නේ හවස 4 ඉඳලා රෑ 10 වෙනකන්. The buffet is open from 4 p.m. until 10 p.m. Do you offer free the breakfast tea? ඔයාලා උදේ තේ එක ලබා දෙනවද? Do you offer free the breakfast tea? Do the rooms have hot water? කාමරවල උණු වතුර තියෙනවද? Do the rooms have hot water? Is there an outdoor pool? එළියේ pool එකක් තියෙනවද? Is there an outdoor pool? Do you have any cheaper rooms? ඔයාලා ගාව අඩුවට කාමර තියෙනවද? Do you have any cheaper rooms? Your room is on the second floor. ඔයාගේ කාමරේ තියෙන්නේ දෙවනි තට්ටුවේ. Your room is on the second floor. Let me help you with your luggage, sir. මට ඔයාගේ බෑග් එක අරන් යන්න දෙන්න, sir. Let me help you with your luggage, sir. The dining room is on the first floor. කෑම කන තැන තියෙන්නේ පළවෙනි තට්ටුවේ. The dining room is on the first floor. Do I need a Wi-Fi password? මට Wi-Fi password එක ගන්න පුළුවන්ද? Do I need a Wi-Fi password? The Wi-Fi password is given on the menu. Wi-Fi password එක මෙනු එකේ තියෙනවා. The Wi-Fi password is given on the menu. Do you have any vegetarian options on the menu? ඔයාලා ගාව මොනවා හරි එළවලු කෑම වර්ග තියෙනවද? Do you have any vegetarian options on the menu? How much does the parking cost? Parking ගාස්තුව කීයද? How much does the parking cost? Can you to send someone to clean the room? ඔයාලට කාමරේ සුද්ධ කරන්න කාව හරි එවන්න පුළුවන්ද? Can you to send someone to clean the room? Can you please send someone to pick up my laundry from my room? ඔයාලට කරුණා කරලා කාව හරි එවන්න පුළුවන්ද මගේ හෝදන ඇඳුම් ගන්න? Can you please send someone to pick up my laundry from my room? When will the clothes be returned to my room? ආපහු මගේ ඇඳුම් කාමරයට ලැබෙන්නේ කවද්ද? When will the clothes be returned to my room? Do you need a taxi or any help with your bags? ඔයාට ටැක්සි එකක් ඕනේද? ඒ වගේම ඔයාට බෑග් අරන් යන්නත් උදව්වක් ඕනේද? Do you need a taxi or any help with your bags?
What's not included in this price? මේ ගානට ඇතුළත් කරලා නැත්තේ මොනවද? What's not included in this price? To get your room, take the lift. ඔයාගේ කාමරයට යන්න lift එකේ යන්න. To get your room, take the lift. A bellboy will bring your bags to your room. Bellboy ඔයාගේ කාමරයට bag ටික අරන් එයි. A bellboy will bring your bags to your room. Where is the pool area? කොහෙද pool එක තියෙන්නේ? Where is the pool area? How would like to pay? ඔයා කොහොමද ගෙවන්නේ? How would like to pay? Can I pay by a credit card? මට credit card එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්ද? Can I pay by a credit card? What kind of payment do you like? ඔයා මොන විදිහටද ගෙවන්න කැමති? What kind of payment do you like? Do you accept the Visa card? ඔයාලා Visa card වලින් මුදල් බාර ගන්නවද? Do you accept the Visa card? You can check the bill for detail right here. ඔයාට විස්තර බලන්න ඕන නම් මේ බිල බලන්න. You can check the bill for detail right here. I want to change the room immediately. මට ඉක්මනින් කාමරේ වෙනස් කරගන්න ඕනේ. I want to change the room immediately. Does this bill include tax and service charges? මේ බිලට බදුයි සේවා ගාස්තුයි ඇතුළත්ද? Does this bill include tax and service charges? Can we pay when we check out? අපිට යනකොට ගෙවන්න පුළුවන්ද? Can we pay when we check out? Prepare my bill, please. කරුණාකරලා මගේ බිල ලෑස්ති කරන්න. Prepare my bill, please. How was your staying here? ඔයාට කොහොමද මෙහි නැවතුන එක? How was your staying here? Really enjoyable. Thank you. ඇත්තටම සතුටුයි. ඔයාට ස්තුතියි. Really enjoyable. Thank you.